Hi friends, welcome back to my channel Banu's Recipe. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சாக்லேட் ஃபட்ஜ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம். ரொம்ப கம்மியான இன்கிரிடியன்ட்ல ஈஸியான மெத்தட்ல இந்த டெசர்ட் ரெசிபியை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 250 கிராம் டார்க் சாக்லேட் சிப்ஸ், 150 கிராம் கண்டென்ஸ்டு மில்க், அன்சால்டட் பட்டர் 100 கிராம்ஸ், முந்திரி, பாதாம், திராட்சை இதெல்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த நட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நான் நல்லா இதை பாயில் பண்ண வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு பவுல் வச்சு நம்ம இதை டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாக்லேட் சிப்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது அந்த சூட்லேயே நல்லா உருக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா உருக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம 150 கிராம் கண்டென்ஸ்டு மில்கை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பவுல் நல்லா சூடாக இருக்கும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ்வை சிம்லேயே தான் வச்சுருக்கேன் நான். பாருங்கள் நல்லா இது மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம இப்போது பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம இதை ரொம்ப பொறுமையாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ண சாக்லேட்டோட நம்ம நட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போது நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன், நீங்கள் வேணால் உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம். இந்த சாக்லேட்டோட இந்த நட்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் இங்கே ஒரு ட்ரேயில் ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு அது மேலே நல்லா பட்டர் தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட் ஃபட்ஜை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் செட் ஆக விட போகிறோம்.
நல்லா செட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு 2 மணி நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே நல்லா செட் ஆக விட போகிறோம். ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சாக்லேட் ஃபட்ஜ் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை டீமோல்ட் பண்ணி பார்ஸாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஷேப்பில் நல்லா செட் ஆகிருக்கு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வீட்டிலேயே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சாக்லேட் ஃபட்ஜ் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய். தேங்க்யூ.